Sự thật về cuộc sống cơ cực của một con lười. Nhắc tới loài lười, chúng ta nghĩ tới sự chậm chạp, lười biếng, cả ngày nằm trên cây. Nhưng thực tế, lười có nhiều bí ẩn hơn để giải thích về sự chậm chạp của chúng. Nhìn chung, nó được đánh giá là một trong những loài có lối sống cực đoan nhất, nhưng không phải nằm ở việc chúng chỉ một lần mỗi tuần. Đầu tiên, lười cực kỳ chậm. Tốc độ tối đa mà loài này di chuyển chỉ là 0,25 km/h. Điều đó giúp cho lười nắm kỷ lục là loài động vật có vú chậm nhất hành tinh. If there's one thing you know about sloths, it's that they're, well, slow. But that doesn't mean they're boring. In fact, sloths are one of the most extreme animals on the planet. And not just because they poop only once a week. First of all, sloths really are extremely slow. Their top speeds clock in at just 0.25 kilometers per hour, making them the slowest mammal on the planet. According to zoologist Becky Cliff, that's because, well, sloths can't really see. 60 million years ago, they lost the ability to see. They went almost completely blind. So in the daytime, a sloth actually can't see anything because it's too bright. If you can't see where you're going, you can't run around because you're going to fall out the tree. Moving slowly may sound like a liability, especially if you're nearly blind. But being sluggish actually comes with all kinds of benefits. For one, they save an enormous amount of energy. In fact, sloths use about 90% less energy than the average mammal, which is vital, considering their diet is a low-energy snack consisting of leaves with a side of leaves. And as it turns out, being slow also helps sloths avoid detection. You see, sloths are so slow that predators like jaguars and eagles, which use movement to hunt, can't even find them. But some sloths take predator avoidance to the next level. Thanks to rare extra vertebrae in its neck, the three-fingered sloth can turn its head 270 degrees, which allows it to smell incoming predators from almost any direction. And that's especially useful when you spend nearly all of your time motionless in a tree. In fact, sloths sleep, mate, and even give birth, all while hanging upside down on a branch. And as you might expect, that requires some pretty extreme adaptations. They've got special tendons in their hands which lock into place. And along with their long, hook-like fingernails, allow them to hang easily. They're like a giant coat hanger. And to combat a rush of blood to the head, which might be familiar if you've ever hung upside down. They have special sort of valves in their circulatory system that does actually stop the pooling of blood in the head. But if you think that's extreme, consider this. Once a week, sloths risk their lives on a daring journey from the protective forest canopy to the ground. Their mission? To poop. And it really is risky. We suspect about 60% of predator-based sloth deaths happen while they're pooping. They literally risk their life to come down to the ground. So they have to make it count. And boy, they really do. Sloths can lose an astonishing 30% of their body weight each time they go. Plus, they might get a mate out of it. How do you find a mate if you're solitary and you can't move very far? Well, they're gonna have to use pheromones and scent markers. I think that coming down and leaving a little pile at the base of your favorite trees is sort of like a little signpost. But if there's one thing that really pushes sloths over the top, it's their rough fur. Sloth's fur has its very own ecosystem. Because they live in the rainforest, it's often, wet, which creates the perfect environment for algae to grow and provides sloths with green camouflage. But it isn't just algae that calls a sloth's fur home. You can also find beetles, cockroaches, and a species of moth that's found nowhere else in the world, except for on a sloth. And the sloths don't seem to mind one bit. But that's not all. Their fur might actually save lives. Fungi in their fur have been shown to fight breast cancer cells, and they may also have properties for fighting malaria. So, despite their slow pace, sloths are far from boring. And in some environments, they aren't even slow. I mean, look at that daredevil go.
Theo nhà động vật học Becky Clip, lý do lười chậm chạp như vậy là do chúng không thấy đường. 60 triệu năm trước, lười đã bị mất đi thị giác, bởi vậy, chúng gần như bị mù. Thế nên ban ngày, lúc trời quá sáng, lười không thể nhìn thấy gì. Đó là lý do mà chúng cũng ít di chuyển để hạn chế việc rơi khỏi cây. Mặc dù chậm chạp được coi là khuyết điểm của con người trong môi trường làm việc cũng như nhiều vấn đề khác, nhưng đối với lười, chậm mà chắc. Đầu tiên, chậm hơn, nghĩa là ít đốt năng lượng hơn. Thực tế cho thấy lười sử dụng năng lượng ít hơn khoảng 90% so với động vật có vú thông thường, vì vậy, một bữa ăn của chúng chỉ cần mấy cái lá. Ngoài ra, chậm chạp giúp lười ẩn mình tốt hơn. Con lười sử dụng năng lượng ít hơn khoảng 90% so với động vật có vú thông thường. Những kẻ săn mồi thành thạo như báo đốm hay đại bàng, vốn dựa vào chuyển động để phát hiện con mồi, rất khó để phát hiện ra lười. Nhờ có thêm một đốt sống quý hiếm ở cổ, lười có thể quay đầu 270, giúp chúng ngửi thấy kẻ săn mồi đang đến ở khắp mọi hướng và điều này đặc biệt hữu ích khi nó dành gần như toàn bộ thời gian trong ngày để nằm bất động trên cây. Trên thực tế, những con lười ngủ, giao phối và thậm chí sinh con trong khi treo ngược trên một cành cây. Để làm được điều này, cơ thể chúng cũng được thiết kế khác thường. Tay của lười có những sợi gân đặc biệt giúp cố định tư thế. Móng tay dài và có móc ở đầu ngón giúp chúng bám chặt hơn trên cây. Việc treo ngược trên cành cây những tưởng sẽ khiến máu dồn lên não như kiểu con người chúng ta nhưng không, lười có một van đặc biệt trong hệ tuần hoàn để ngăn điều đó xảy ra. Khoảng 60% những ca tử vong do bị động vật khác ăn thịt xảy ra khi lười đang đi vệ sinh. Trung bình cứ mỗi tuần một lần, lười lại đánh cược cả mạng sống của nó trèo xuống cây, để đi ị. Khoảng 60% những ca tử vong do bị động vật khác ăn thịt xảy ra khi lười đang đi vệ sinh. Đó thật sự là một nhiệm vụ khó khăn đối với loài vật này. Và sau mỗi lần đi ị, lười giải phóng lượng chất thải chiếm 30% khối lượng cơ thể của chúng. Chưa hết, mỗi lần xuống đất là một lần liều mạng, thế nên phải tận dụng cho đáng. Việc đi ị của lười trên thực tế lại là một công đôi chuyện, chúng tiết ra pheromone tín hiệu mùi hương để thu hút bạn tình. Hóa ra, cứ ngồi yên, tình yêu sẽ tới là có thật. Việc đi ị của lười trên thực tế lại là một công đôi chuyện. Bí ẩn của loài lười chưa dừng lại ở đó, mà bạn còn cần phải đi tìm đằng sau bộ lông xù xì của chúng. Lông của lười thật sự là một khu rừng theo nghĩa đen. Môi trường nhiệt đới ẩm ướt mà lười sinh sống khiến cho lông của chúng đủ điều kiện để tạo phát triển, mang tới cho chúng một lớp ngụy trang màu xanh lá. Bạn thậm chí còn có thể tìm thấy bọ cánh cứng, dán vào một loài bướm đêm không thể tìm thấy ở đâu khác ngoại trừ trên người một con lười. Lười tất nhiên không bận tâm đến thế giới trên người chúng. Các nhà khoa học còn tìm thấy một loài nấm trên lông của lười có thể chống lại các tế bào ung thư vú và cả bệnh sốt rét. Từ giờ, các bạn có thể bỏ đi suy nghĩ lười là loài nhàm chán đi. Thật ra, con vật chậm chạp này thú vị hơn bạn nghĩ đấy.